everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ha-ha. Oh, 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 oh. Everybody say, ah. Say, oh, oh. Say, how can I express my gratitude for all the many things? all the many things you've done for me? Words are not enough, yeah. Enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're One my more time. everything. How can I express my gratitude How can I express my gratitude for all the many things, all the many things you've done Father, you for done me? for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, Lord, you you're are. my See, everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah, so uya. Moya matinina. Moya matinina. Yeah. Moya matinina. Uya matinyana. Say, I call you Jireh, say, I call you yeah. Lord, my provider. I call you Nisi. Nisi. You are my battle. My back. I call you Rapha. You rock. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William me ground, come here. 1, 2, 3. Oya mi kwa kopela mabani. Menina so. Yeah. My life is in your hands. I can live without you. I can breathe without you, say. I can breathe without you. I can move without you, Lord. I can move without you. Hey, who am I without you? Who am I without you? Say, I can live without you, yeah. I can live without you. I can breathe without you, Lord. I can breathe without you. I can move without you, yeah. I can move without you. Who am I? Who am I? Who am I? Who am I? Hey, we are mounting now. Oya matinina. Oya matinina. So, oh yeah, Oya matinina. oh yeah, Oya matinina. so, oh yeah, Oya matinina. Oya matinina. Martin na niwo, so oh yeah, Martin na, Menina so. Oya matinina. oh yeah, Martin na. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. And then so Uchwediampo Adaroma na dum edoso yen so wadum ye ama enedie so ye de dwumedie e ba ma kwan. Ye gidi se baby biara wo wo ye na se wo ye de a ene emeto nsa afra wo ne webusuafo nyina wadamfofo wo nuanom nyina se mombeka ye ho
na yɛmfa edwumadie yɛhyɛ aseɛ mu nyinaa yɛn participate together yɛnhwɛ from now on till 11 sharp na afei yɛasɔre yɛn aso na megye di sɛ wode ewu nti wode ewu mu deɛ a wo nsa bɛka enuanom ne adafo ɛna nso yɛ adom na yɛhyia mu BWF solicitors odwumadi a every Friday biara yɛde mmirikatuo ne yɛde ba ma kwan no ɛnɛ nso mmere no aso ɛhe na wowɔ ɛdɛn na woyɛ bɛka yɛn ho na sua biribi efiri mu megye di sɛ yiyifoɔ ebu nso ekyia nso embu yɛ ɛyɛ dɛn ne daaso ɛwɔ hɔ sɛnea tie biara biribi ka wɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ na wode twitwa wo ho enti ɛnɛ yɛba bɛka yiyu nsɛm kakra na mmom ansa na meyi me topic edi ne ade no mɛto nsa afrɛ me resource person na ɔmfa nkyea kɛseɛ mbɛma etiefoɔ na afei mebisa no kwan so sa yɛn biara na wɔtwe a yɛtwa yɛn ho kɔbaa yɛ biribi esi dɛn na ɛwɔ wi mu ɛdɛn na efi kɛseɛ mu aka nea meka mepa atra ne sɛ ɛyɛ na update nketenkete bi ɛba sɛ nyɛ efi kɛseɛ mu koraa na aban a yɛte ne kuro so yi ɔtumi de biribi bem na ɔde abɛtwintwan yɛn anan mu na kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛnya asotie ne yɛtie nea ɛrekɔ ɛno nti no sɛ lawyer bɛba a ɛna mebisa no kwan so ɔde nkyea kɛseɛ ma amoa na mebisa ayɛmbia update ne nanwie mu biribi aka ne ho ne nansa ɛna Donald Trump ewi ne yɛ Donald Trump wayɛ adeɛ na dodoɔ na anim sɛ nka Kamala Harris ɛna nka ɔbɛfa ekonnwa no nanso US foɔ ɛde akyerɛ ne papapapa bibifoɔ koraa mpo de akyerɛ no mahu sɛ hwɛ Donald Trump nyankopɔn yi no sɛ ɔmbɛdi US foɔ ɛso enti no woyɛ dɛn a usu koraa Donald Trump ɛna ɛwɔ so dodoɔ na ɛmpɛ n'asɛm no montena se na mondwendwen na monhu sɛ adɛn nti na mompɛ n'asɛm na montie n'enum sɛm embia na wadwe asesa osesa deɛ a ɛbɛboa wo lawyer Eunice mema wakɔ aba ɛbɛyɛ dwumadie so Michelle Vigil so far my I hope so. no hot is saying me ho ye akɔla no so hot is say deɛ ne ho yɛ fa nyame adom de ho yɛ. nyame ase Donald Trump asɛm na make na yɛnim sɛ obenya ne sa me da me tipo de bia na meka sɛ sɛnea papa ya so pɛ no twice a yɛpɛ na eku no yɛshutu a anka no ɛka na aso kɛkɛ na akyerɛ sɛ papa no nyankopɔn preserve na nkasa for something enti no yɛgyidifoɔ deɛ saa ne ɛbɛka whatever it is sɛ economy o sɛ yɛ den o what policies bi okite bia no ɛyɛ nka sɛ ɛno nso yɛ nanso wohwɛ nneɛma a wafam sɛ nea nkurɔfoɔ asopa no first in history criminal ɔwɔ abɛdi US so no na kyerɛ sɛ nyankopɔn ankasa ɛna ɛde na aba enti no yɛbɛ congratulate Donald Trump once again na yɛnkɔ yɛdwumasie yɛdwumadeɛ so enti la Eunice mema akɔ aba biom Vigil so far my I think the American elections all over the world in Crawford knew was so far because whoever will take that position will come and also be like a mediator between world leaders. Crawford was so far. I can see the keen interest, and I'm sure your viewers so a bit more crampo and that they were just waiting to see who will be elected. And very soon, Ghana also ever co-elections, and we'll have to wait and see who makes it to the presidential position. In see, Yenguswa Mbom Payama Yenyanum and Yama in Ghana. Yes. Yo, yɛbɛkɔ so nti no mama mo ho kwan me ma wo ho kwan na chietiefo ne ahwɛfoɔ sɛ adɔfo mo ba so a mesrɛ mo bɔ mmɔden na mo share program no titiro mo subscribe to our YouTube channel na yɛnkɔ yɛnim sɛ ne ɛbɛyɛ a de bia yɛtumi de bibi papa abrɛ mo afei nso there is a notification button ɛwɔ aseɛ ummia wɔ aseɛ hɔ na obehu ɛwɔ hɔ na abrɛ bi ɛbɛbɛ bia na ama notification sɛ ne yɛba so a tiliduma first person na wahu ya waba so tili nyame
shout good morning so but modiana share na yenti frefrem crofom pese mo baso na yentumi and spreading good news any and some wo ho no e de ma mo nti me so me share media whilst I'm talking to you me share media nti till say hi lovely family till ye da say frefre omo nyina Helena o say good morning lady Manyeti say dey mo mami we pa o lady Manyeti I love that and then lawyer Eunice say God bless you for your relentless support and educative program for the community. I know the one ma cambro for crama. I couldn't ye. First of all, since I say good morning, lawyer Eunice, or BWF solicitors, Manyeti, and everyone. Good morning, Joe. Super. Media better home. Moon from Crofono Mombaso. Moon share. Go to the YouTube. Go to Facebook. Go to Twitter. X. Go to X na Instagram momfam to ho bia na yenko yenim and then ya won say answer na line is besan be mu bie mu no or the you can say update eba beto e de amaye na yehu ne ekọ this week ni nyina den na abesene akọden na etwem den na o say yehu na yentusu so anom anamom ana say bibi cry da yenim no yebetumi make progress towards that afenso no ye after that na your dedication beba education bad then I'll invite your calls and your questions na mom bre mo na mom be bisa na kakra nso a lo ayunis be come on no dey come on na afi de ya share ye be transfer this program also into translate it into the English version so we summarize everything in an English form and then we ye be post it and also e dey amamu sin e be ya our friends neighboring countries that cannot hear our language now they will also benefit from this program entinom ye be ko ni mesa atonsa afre lawyer Eunice biom na odinchia na afi de odi update no so abeto so nti lawyer Eunice pacho wadaroma eden That's na eko great. That's it. Nti medical ehyia etiefoɔ ne ahwɛfoɔ mo a mohwɛ yɛn wɔ Facebook so anaasɛ YouTube so mekyia mo nyinaa yɛda nyame ase sɛ ɛnɛ den moabɛka yɛn nsa na yɛtumi edi dwumadie. In regards to your weekly updates, I know say most of the time nkurɔfoɔ share what is in store in terms of your updates and then they can use that as a way of knowing saying some echo. Your government, your Labour government, headed by Mr. We can't reach Sunak, but obviously our new Labour leader, Mr. Keir Starmer, tema and the government almost yeah she say and answer almost atna say aka say the way economy now econo almost bet say their low wages and I say nkrofo di asem no your friend almost commission almost and I almost now say making recommendations and I say suggestions to the government in regards to saying nkrofo asetina be okay kakra nti sɛ woyɛ adwuma a ɔmo say they expect say wo employer na ɔemploy wo no ɔbɛtumi increase wo wage ne kakra na at least nneɛma a ɛboɔ no ɛrekɔ so no wo nso sa no wo nso wobɛtumi nso ayɛ yie in terms of wo sika a wogye efiri adwuma mu nti nkurɔfoɔ a wɔadi 21 and over sɛ moyɛ adwuma deɛ a then your employer from April 1st 2025 nti April 1st 2025 will have to increase your wage from the current rate which is I think say £11 something to about £12.21 per hour. So we pay no more than £12.21 per hour, dear. Then of course we'll be hoping that your employer will increase it a bit more in terms of senya enyama aircono. So we are between the ages of 18 to 21, dear. They expect say the national minimum wage and I say living wage for you will be at least £10 per hour. And the same in regards to the American for over 21s, no. So will pay is more than £10 an hour there, then they will expect that your employer will increase it to a bit more, saying I want so over to me, I share saying in Yama Echo. And then those who are under 18,
And usually, so what the system will come here, almost say you bema NI into betumia ejuma into those who are under 18 between the ages of 16 to 18 so almost say wages no per hour will be £7.55 from April 2025 onwards. Into at least to me, employers no some, should I say, 5 months to be able to put those changes in place. Senior at least almost so ho bɛkeka ɔmo na nneɛma a ɛrekɔ so in regards to the economy no nso yɛmfa nto yɛadadwene sɛ oh yɛ sika no a yɛnya no firi adwuma mu koraa pa nhyɛ da ndɔɔso nneɛma prices kwaa na ɛrekɔ soro nti yɛn nso dɛn na aban no ebetumi ayɛ ama yɛn. At the moment, no, this is what they've been able to put in place. I know, say it's not all that, but at least it is something. It is better than nothing at all. Into that is in regards to national minimum wage and I say national living wage. Government no so to say at least employers no omunye ehwe. And then secondly, I wanted to talk about Nkrofa. Usually, ebia wokofa oyere every Ghana aba. I've been having people calling me in regards to that. And ebia yeah application no. Waka say ebia mete address way so. And I'm moving akọ address way so. And now crampo say address na mete so no. Matna so for the past 10 years. But one kasa wonim say ansa na wobenya wo indefinite anasa ansa na wobenya wo British book no. Na waware obi na wode nya wo nkrata. Nti se saa nipa koro na waware no se ono nimpa no din wo saa dan no so ebia tenancy agreement no so ana se property inspection report no so na wo koka say because saa nimpa we no menini ni hobbium ya divorce menene nte but ne din eda so wo tenancy agreement no so ana se report no so na wo de koye application say wo de kofa wo yere ana se wo kunu abeka wo ho e wo krom ha. Obviously they're going to be thinking and yet the same address and one wo ex-wife mutna so in say then now wo sa say of course wo de wo yere foforo ebeka wo ho. And so they are obviously calling those things out. We already know says we are worried for na abia there's some suspicion in regards to sham marriage and I say marriage of convenience. They would usually call for an interview just so that they can find out whether it is a genuine relationship and I say omudre say a sham and I say in marriage of convenience there and there no there now Oma catcher say they are refusing you based on A, B, C, D. Nti say koka say medemeyere eba, they are going to have an adverse inference from the tenancy agreement na wode aba no, and now say from the property inspection report na wode aba no to say adenti na oda so wo ex-wife edin ewo sa documents we so. Whereas wokofa wo new wife and I say wo yere foforo we are also waware no. If they believe say you are lying to them, unfortunately, not only would they call you for interview, just recently my client catch me say police for no eba ne fie and satan no ni ho na ye ne bankwa. But in regards to that, they wanted to find out whether saa ne ex-wife no ono na ete saa fie honom bia na say ono kwa. And thankfully God being so good, it was just the child in say no sano na omunim say akola no kwa na owo fie honom bi, and then they left the property into yamfa adwen enso saa nyama we so sometimes we know say abia ya divorce into no there shouldn't be any issues, but they are very keen to find out why the name is still on the documents. So we say women sani panejaya and they expect say ebia we be two free sa honum and I say ubenya new tenancy and I say ubenya new inspection report say ya who say say ya inyama koyi. Nene nipa we yentumi ntena biom
Yeah. Sorry. Enya technical issues kakra na say lawyer Eunice deɛ no ɛte ba meyɛ sure sɛ wasan aba nti yɛnkɔ na yɛntua no na afei mebisa question kakra update na ɔde aba no ɛmo dɔ ankasa. I mean it's a whole topic on its own, especially the living wages a yɛbɛtum from next month ɛna afei documentations ɛyɛ a na ɛkita to update our status and as the applications no some of the details on these documents no ehia papa especially near all about tenancy agreement letter na na yede can to prove accommodation yede count the application or explain something very important e wo ho na me gidi say wo question kra obetumi ebisa wo ho until unit mesa back to you now we continue with your update you know. Sorry about that. It's And see, now my boss will say when it comes to putting in those applications, very important. Say a sign your way. Now, my application no encore all the way roundabouts because ebia sign your man kitty way no yan share. It's very important. Say all the application because ebia afe wone nipa na first one ne te no why divorce na munni hɔ biom a it is very important say at least documents na the present sɛ ɔmo no nso wobɛtumi akyerɛ sɛ wonte hɔ no biom wone saa nipa no mo nsam anaa mo ntɛm atete deɛ a ɛndeɛ wone saa nipa no monte biom, and it is important say you be able to give them enough evidence to show say ɛyɛ saa na ɛteɛ sɛnea at least woyɛ application ɛde wo ho kafo abɛka wo ho a ɔmo anka sɛ still na wo ne saa other person no ɛwɔ hɔ nti yɛmfa mma no nti wei na mepɛ sɛ etiefoɔ nso ɛhyɛ no nso na ɔmo tumi ɛyɛ na at least biribiara akɔ so pɛpɛɛpɛ ɛwɔ mo akwan so. Yo, Lawyer Eunice, where the share that yeah update, but wo kasem on men young a little bit back wo living wages na abano. One say in a way na ye tutu nneɛma mu say say ya ka ne sisi ano nti ebema employers na ample time to put their things together. Sine be ebedu ho na no bia asesa ne de exactly. Nti no mefa ne say one their client based services near there no or say omoma service users no nso ehu say yebetu nneɛma mu nti omo nso sika ye gye omo no yetum na omo nso ntumi ento workers no nso omo wages omo nso me entum na we na ya na akoye bibia wo kakra it should be straightforward thing but obehu no bedu ho na some of the companies omo nim very well ombeba no ya ka ne say no on say government natural ni percentage a elko nso obehu na companies dey aba 0.001% increase uhwa endu ni government there na ono de abeto o ebi a 3% ebi a 2% ne ade no eno saa no as an employee no ubetumi a report to company no like ubetumi atro to officials and say no me ye adwuma wa o se me si ha say na you say minimum wage you say me wa no increase now dey by say is it doable? First question, is it doable? Okay, in say I know say in regards to the national minimum wage and as a living wage, almost actually well, almost government website they say Yeah. they are increasing it to £12.21. Almost share that drop percentage, but almost can £12.21. And I say those between 18 to 21, they will be increasing it to £10 per hour, and then those between 16 to 18, no, it's £7.55. And see, if for any reason, would you just say, be our employer, no, on farm by the £12.21 now, because you are 21 and over, then of course, you are going to speak first to your employer and say, Yeah. are you aware that the government have increased national minimum wage, and to tell you the truth, small businesses may not be aware. With big Yeah. businesses, they will always have HR Yeah. departments to inform Yeah. them.
and Yes. that's to tell them that this is what That's is correct. going on. Mm. And see, if it's a small business, sometimes they wouldn't have that HR department to inform them and to give them that Mm. regular update. So it's good to first speak to the employer and First. then let them know that this is what the government has said. And so Mm. it's an expectation that you have, that you Mm. work hard within the business and see Mm. to me aye bibi afa wo Yeah. wages and that's Mm. salary ne ho ana. And then obviously you listen for the response, but you Yeah. expect that at least they would respond to you rather than ignore you. And see, Okay. if after some time they haven't responded, then obviously you can take action by leaving, or you can insist that they pay you what is due you based on the government's minimum wage. Okay, let me ask a way. It could be a question, it might not be a question. It's a bit reciprocal. And no pay to me answer. Not really. Who share a dear nina? Nkwalaa ne deɛ no 16 to 18 or 60, yeah, Aye. 16 to 21, then na yɛma ɔmo £7.50. Look at, let's just face fast. Let's look at, mefa sɛ McDonald's ɛtaa fa nkwalaa no that age. Ɔmo taa fa nkwalaa paa to do Yes. this job. But wobɛhu sɛ the same adults a yɛafa no no bɛgye £12.21. The same job na ɔyɛ na yɛafa akwalaa bi ɔno nso yɛ the same job nso na akwalaa no deɛ yɛtua no £7.50. Nti ɛyɛ saa na companies ne bebree ɔmo nim sɛ nkwalaa ne minimum payment ne sua nti no na ɔmo ahyɛ da ase sa wobɛkɔ some baby wobɛhu nkwalaa wobɛhu sɛ nkwalaa nketenkete adɛn abra mpanimfoɔ mature people because of payment no na yɛafa nkwalaa na ɔmo yɛ adwuma na wohwɛ mu nso a it's not fair because adwuma na akwalaa ne yɛ no yɛafa ɔpani a ɛno ara nso na ɔpani ne bɛyɛ. So adeɛ no nti Yeah. na Yeah. way no ɛnyɛ fair wɔ nkwalaa no so, but I don't know the reason why aba na yɛ saa, just to deter nkwalaa no na ɔmo ani ankɔ sika so bebree anaasɛ deɛ botae nti na aban no ayɛ ne saa. Okay, So, so like I was saying in the beginning, no, it's a recommendation mhm, put forward to them by the uh-huh, Low Wages Commission. And yeah, see, obviously the commission would have done their study. They would uh-huh, have done some research by mhm, speaking to both those who are 16 yes, to 18, 18 uh-huh, to 21, and then 21 and over. of And they course. would have come together to put their reports together based on Mm, the research that they've taken. And so mm. usually in Kola Onwedi 18 and under, they don't have much responsibility because on money on my for and they will be looked after by Omo our no Ex- into yeah they are go to your rents and answer one can say Omo to mediane and answer you oh, see I paying know. bills. I know. But they see some of the Yeah, companies are taking advantage of this. And so, be quiet. Edwuma bi wɔ how to know so betumi a yɛhwɛ wo age a ɔmo mpɛ. No matter they want 16 to 20, 16 to 18. All because ɔmo pɛ sɛ ɔmo tie ɔmo ketewa. Ne nyinaa yɛ. Yɛbɛkɔ yɛnim yɛ spending a whole lot of time on these updates no, but yɛnkɔ yɛnim na ɛnɛ topic a yɛwɔ producer wotumi de to dwa ma me ɛbɛyɛ me de paa na yɛnhyɛ aseɛ nka ho asɛm. Etiefo a motie me srɛ mo mombɔ mmɔden anhyɛ program na nkɔ akyiri na yɛhu sɛ moaba so kama de ama yɛn. Ɛnna ɛba abɛka wo rights kakra a wobɛtumi gyina so sɛ wo ne wo ho kafoɔ especially EU family abusuafoɔ no ho asɛm na meka dodoɔ na ware EU ni wobɛhu a yɛnim sɛ waware EU ni na wonni bia na ɔno de ne de akata wo so a or sɛ wobɔ mmɔden a motena 5 years after 5 years na yɛama wo indefinite yɛma wo indefinite na afei no ɛkyire sɛ wopɛ sɛ wokɔ kɔyɛ British citizen a wobɛtumi wompɛ sɛ ɔbɛyɛ nso na wowɔ wo indefinite a ɛnyɛ obiara na ɔpɛ sɛ ɔyɛ British citizen anyway na ɔmo mfa ɛntoa ɔmo abrabɔ so but wobɛhu a na along side the way no na family issues ne ade na ebusua awarefoɔ mo a ɔmo mo atete ɔmo mo tete bi a na 5 years na n'ani da so sɛ nka me kunu anaa me yere a me ne ne wɔ yi yɛwɔ have 5 years to go before I can get my indefinite wobɛhu a 2 years 1 year na yɛmo atete yɛmo tete yɛ a na sɛ ankɔyɛ no enigye kwan so a na akɔyɛ akasakasa afei wofrɛ wei a ɔse gaw wofrɛ wei a ɔse boi wofrɛ no koraa sɛ o me kunu me yere
me pese me nko renew me nkrata no na o fa wo document na enka ebeboa me no mo si boy me mfa ma me no ayaka me no ejai me no like we've had numerous messages, I mean numerous in some from crofo ano a emma eye ahomete omomo tete pe na eye ahomete obi kura ohune kira kwan obi kura otumi tu na one nete no no we tu afre nchen ofre na omfa no wa block o unya ne biom nti do number of years I say wo ko renew document no na akoya asem kese e de ama nti we na ya adwene ho a say even though there are a whole lot of people metumi regularize or de no there are some still struggling with this issue nti na ye ba be ka ho nsem kakra nti ebisa say me no me depending anase me yo yere anase me yo kunu e wo yiyu mu no. Can I retain my right under EU settlement scheme if my spouse and I are no longer together? It's no longer together. No, it could be divorce, it could be separation, it could be owuo, it could be we took my jam me huni biom enti yensha so for areas ya mabubu yensha so mbia na ye jaya aware ebi nso ana wetu kwan menhuni biom ante ne nkan biom eno nso tumi ye ebi nso ana sebio waka baabi baako ewu ono nso ewo ho na afei fofo na meka no kredempo na meka ye na beba enti no ye behwe saa de nyina na afei yetumi ehu baabi a yegina say saa nneoman etumi to a can you still retain your right under the EU settlement scheme na enti no na me to nsasa frɛ lawyer Eunice na onfa yen embedi hu education for education in my enti lawyer Eunice mesan ebisa obiom producer mesan ebisa obiom say can I retain my right under the EU settlement scheme no if my spouse and I no longer together? Me to me kwan wo ho easy mami yenhwe. It's answer there, yes, but yeah, share quite so I able to me so in regards to Brano. And I know say before Brexit ever basi no na yeah EU regulations 2016 EU for any omo for no se no ka omo pen krata wo krom ha and no brana na edi yeah EU for no ehon ban inti in regards to withdrawal agreements and I say in Sheshaya EU for any British government Sheshaya no and omo can say okay into sana etie dia be transpose sa enyema way abeka ye immigration rules into say I will share ye appendix EU omo de in Sheshaya omo can some the best toto hono share appendix EU of the immigration rules. Nti sɛ wohwɛ particularly immigration rules in regards to obi a ɔyɛ a family member of EU national. Usually EU national na ɔmo ka ne ho asɛm no, they either have to be a relevant EU national na ɔte UK kurom ha before 31st December 2020. And I say if after 30th June 2021 na EU nimpa no ɔte hanom but nebusuafo no ɛnte hanom then they refer to that EU sponsor, that EU person as an EU sponsor. Nti ɔno no saa no ɔyɛ EU sponsor in the sense that ɔno ɔkɔfa nebusuafo no abɛka ne ho ɛwɔ UK kurom ha. Nti sɛ saa nimpa no ɛbɛka ne ho a then it means say nipa kron no abɛka ne ho as ɔyere anaasɛ okunu anaasɛ durable partner. Nti those are the should I say two main ways ɔmo bɛhwɛ saa nipa na wabɛ join ne kunu anaasɛ ne yere anaasɛ ne partner ɛwɔ kurom ha. But sɛ ebia nneɛma antotɔ so yie na afei deɛ ntɛm atete na monte biom a ɛndeɛ ɔmo ka sɛ saa na nneɛma teɛ deɛ a then we would expect sɛ wobɛtumi retain wo rights into based on case law precedents and nhyehyɛeɛ na ɔmo de toto hɔnom no ɔmo aka sɛ yɛbɛhwɛ
the way months ntɛm no ɛteteyɛ na yɛahwɛ sɛ mobɛtumi ada so atena UK kurom ha with mo nkrataa anaa. Nti wohwɛ yɛ Annex 1 to yɛ Appendix EU na ɛkyerɛ obi a ɔyɛ a person with retained right. Usually, either say nimpa korɔ no a ɔyɛ family member of the EA citizen na ɔte kurom ha before 31st December 2020 no, saa family member no na ɔne EU nimpa no ɛte kurom ha for at least 1 year. Nneɛma ɛkɔ so in terms of nimpa korɔ no n'abrabɔ, ɔbɛyareyɛ, nsɛm sisiyɛ, afei de wafirim ne nti ɔnhu sɛn a ɔbɛtumi ɛnya ne nkrataa no biom because nipa korɔ no a ɔda ne so no afei deɛ because of ne yareɛ no nti wafirim. Nti ɛno no saa no sɛ ɔbɛtumi akyerɛ sɛ na ɔne nipa wei ɛte kurom ha as ne yere, ne kunu anaasɛ durable partner for at least 1 year di a, then ɔbɛtumi aka sɛ because of the fact sɛ me ne nipa wei ɛtena for 1 year ne nti mepɛ sɛ metumi retain my rights as a family member of that EU national. Ɛno yɛ number 1. Let's look at another scenario. Ebia EU nipa no na ɔne non-EU nipa no nso ɛwɔ ba. Nti ebia because of the fact sɛ ɔmo ɛba together no na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔfa akwadaa ne ba. Nti ɔmo atena abom ebia more than 2 years koraa mpo ansa na papa no efirim. Nti papa no efirim mu no ɛna saa time no ɔmo akɔfa akwadaa no anaasɛ ɔmo ayɛ application sɛ akwadaa no ɛba. Ebia akwadaa no afei na yɛde ama no ɔnya nwura mu koraa mpo na papa yi wafirim mu. Nti akwadaa yi yɛde ama no yɛde 6 months family permit na ama no. Wabɛduru kurom ha. Ne maame no sɛ ɔhwɛ kwan so a ɔbɛtumi anya ne nkrataa. Afei deɛ akwadaa yi nso aba ɛyɛ sɛ ɔmo hwɛ kwan a ɔmo bɛtumi anya asetena no ɛwɔ kurom ha because sɛ ɔmo sɛ ebia ɔmo twɛn 5 years na anaasɛ maame no twɛn up to the time na ne 5 years ɛbɛwu a ebia na asɛm akɔba in terms of ɔmo bisa no sɛ papa ne documents no wɔ he. Nti wafirim die then it means that it's best that as much as possible no ɔbɛtumi ayɛ biribi afa ɔno ne deɛ no ɛne akwadaa no a ɔde n'aba ɔno nso ne deɛ no ho. Nti saa akwadaa no a ɔyɛ family member of that EA national ɛne maame no ɔno no nso ɔbɛtumi ayɛ saa application no based on the fact sɛ ɔno wastart school because ɔwɔ school ne nti afei deɛ papa no efirim ɛnyɛ adeɛ a ɔmo bɛtumi anya ne documents anaasɛ biribi saa ɛde anya ebia pre-settled anaasɛ settled status. Nti because papa no efirim ne nti ɔno nso ɛyɛ application to retain his rights in the UK. Nti na ɔmo nyinaa maame ne akwadaa no nyinaa ɔmo ayɛ ɔmo application no abom. And then third scenario, let's look at ebia ɔmo mmienu ɔmo ɛka sɛ because ebia papa no ɛnyɛ adeɛ a wafirim but papa no wafifie ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtena efie hɔnom biom. Ɔmo relationship no esizi because papa no say ɔkɔ back to ne kurom na ofiri so. Ebia ofiri Italy a ɔkɔ back to Italy. Nti Italy kurom no wapake ne nneɛma ɔtu ne nneɛma denden asan akɔ back to Italy because hɔnom na ogye di sɛ ɔbɛnya asotie because wayɛ fed up with the whole family anaasɛ wayɛ fed up with the relationship. Nti biribi saa no nti ofiri kurom ha. Nti because papa no efiri kurom ha watɔ ne ticket wasesa ne nneɛma ne nyinaa ɛkɔ ne nti waka akyerɛ energy companies, waka akyerɛ banks, waka akyerɛ ɔmo biara sɛ ɔpɛ sɛ ɔtoto ne accounts mu, ɔpɛ sɛ ɔmo yi ne din efiri so because ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtena
efie hanom anaasɛ ɔbɛtena kurom hanom nti ɔmo ɛmfa ne letters ɛmbrɛ no na ɛnkyerɛ sɛ wato ne account no wɔyi ne din efiri energy companies no ɔmo wei no so nti ɛno no saa no because nipa korɔ no amɛki n'adwene sɛ ɔɔtu na wetu efiri fie hɔnom asan etu kwan efiri out of the EU no they call that somebody who has ceased to be a relevant EEA citizen in the UK because sɛ wotumi kyerɛ sɛ wote kurom ha a woyɛ 1212 not necessarily sɛ woyɛ adwuma but wote kurom hanom a at least ɔmo nim sɛ wote hanom a at least wobɔ wo bra nti sɛ wetu efiri kurom ha na wompɛ sɛ wobɛtena kurom ha biom deɛ a ɛndeɛ saa nipa wei no nso wobɛtumi akyerɛ sɛ wefiri kurom ha a ɔmpɛ sɛ ɔbɛtena kurom ha biom a ɛndeɛ saa nipa ne akwadaa no ɔmo bɛtumi ayɛ application based on the fact sɛ ɔno no etu efiri kurom ha a ɔmpɛ sɛ ɔbɛtena kurom ha biom. And then in terms of the one that we all know, obi a waware na ɔmo tem atete a ɔmo mpɛ sɛ awareɛ no ɔmo bɛtena mu biom. Nti divorce abem ɔmo aka sɛ because ɔmo ntumi ntena biom ne nti ɔmo kɔyɛ divorce. Nti ɛno no so saa no ɔmo expect sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ at the time na divorce proceedings no ɛbɛhyɛ aseɛ no na wo a woyɛ non-EEA national anaasɛ applicants no wobɛtumi akyerɛ sɛ at that time no na woda so ɛte UK kurom ha nti sɛ saa EU national anaasɛ EEA national na ɔno ne te kurom hanom no wayɛ n'adwene sɛ ɔntena awareɛ no so biom deɛ a ɛndeɛ ɛsɛ at least wotumi kyerɛ sɛ ɔno no na wo ne no atena UK kurom ha for at least 1 year but mo awareɛ no alast at least 3 years nti because mo awareɛ last at least 3 years no mo pɛ sɛ mo retain mo right nti ɛno no so saa no so na ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wo da so te kurom ha ɔno so da so ɛte kurom ha at least or yɛ no 1212 but at least mo tena 1 year nti because mo tena 1 year ne nti mo pɛ sɛ mo retain mo right because awareɛ no anyɛ yie ɛna ebia wo ne no wɔ ba anaasɛ wo nkwa wɔ ba but ɛba no so gyina ɔno no so ɛna ɔde gyeeɛ nti mo pɛ sɛ mo retain mo right as a family member of an EU anaasɛ EEA national. And then the fourth and I was it the fifth scenario will be say ebia wo ne nipa no ɛte na akasakasa ebia nipa korɔ no ɔmfa sika ma wo ebia nso so ɛyɛ ade a ɔwɔ nti because of the fact say there has been domestic abuse mo relationship no has permanently broken down ɛyɛ ade a mobɛtumi aka sɛ moyɛ awarefoɔ because nimpa no waka akyerɛ wo n'adwene de bia na ɔsɛnde should I say very very harsh messages anaasɛ wofrɛ no wɔ phone no so koraa mpo a ɔbɛyeyaw saa ebia w'adwuma no a woyɛ no because he has wɔ account details na oyiyi wo sika no ɔnka nkyerɛ wo deɛ ɔde sika no yɛ na woyi sika no na wayɛ deɛ ɔpɛ nti in cases like that where there has been evidence of domestic abuse no nso so you can say because of ɛno nti megyina ɛno no so retain me rights because ɔmode yɛ me no too much ma me ɛnyɛ ade a mɛtumi atena ho I'm going through a lot of medical issues because of that even GP crampo enim say because of issues may have an inti enya dia made to me akase may application no based on sa EU nipa no because ayaka there na or the ayameninti mean to me enene enye ne biom inti me retaining my rights based on sa relationship no into those are the scenarios ebia say ye ka say ubetumi retain your right
hwɛ na aka sɛ ampa saa na ɛteɛ deɛ a ɛndeɛ yɛbɛma wo kwan sɛ wobɛtumi atena kurom ha na woetumi abɔ wo bra. And Okay. especially with these applications, no, documentations is very important because if you drink say, oh, say me returning my rights there, say and the mean here EU ni yamani bium. And when I say me application keke. Unfortunately, Enye juma sa. yes, and yes, and it's here because only sign nipa way it's nine, and I'm sure say would the 6 months family permit cramp nearby, yeah, would the documentations be a can want to send the passport, say why yeah, assistant work room hard because obviously they expect say obey a relevant EA national and that's a relevant sponsor into or sa EU assistant no e work room ha. And so they expect say on also ebe pre-settled and as a settled status e will chrome into own baby sa and no reference number insist EU status confirmation on be here the passport copy so be here the fact that a be a would chrome hano they want to know say based on divorce and the divorce certificate and also onye ma eche say uni sa nipa no tena for at least 1 year and sana awareɛ no mo hyɛ ase sɛ moyɛ divorce no anaa koraa mpo sɛ ɛyɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ mokɔ through domestic abuse then you should have evidence from at least GP anaasɛ third party agencies such as Women's Refuge to show sɛ woaba mo nkyɛn ne ɔmo abɛka sɛ saa nneɛma wei ɛkokɔ so anaasɛ woaka akyerɛ obi it could be a church leader or somebody to let them know say ni say na echo na because of ayaka there na wo feminine nti untumi nye ho hwe o bank statements betumi akyerɛ wo WhatsApp messages and I say messages na wo ne wo kunu no have no saa yɛma wei betumi akyerɛ sɛ wo record audio nso so a audios your messages no so wobɛtumi a translate na aka deɛ nipa korɔ no nso ɛkaeɛ so they definitely need some form of evidence sɛ nipa korɔ no koraa mpo yɛnka ne sɛ wawu a they will need evidence sɛ wafiri mu at least wo ne no tena for at least 1 year nti ɛno nso saa no letters ne nneɛma a ɛkyerɛ sɛ mo mmienu na mote the same place no nso ɔmo bɛhia anaa koraa mpo sɛ the fact that nipa korɔ no sɛ woka sɛ wafiri kurom ha ɔde wetutu ne nneɛma biribiara firi kurom ha then they expect sɛ efie na mo energy companies ne biribiara bɛkyerɛ wo ankasa wo din because nipa korɔ no wetu afiri kurom ha ɛna ebi asɛ wo ne no ɛwɔ social media te sɛ Facebook anaa sɛ other social media outlets na they will be able to see say ɛnyɛ adeɛ a nipa korɔ wei ɛwɔ kurom ha nti you should be able to show proof say because of situation na aba ne nti there's no way that you can rely on that EU national not to be able to make the application. It's important bɛma ɔmo that relevant information and documents send your to so and make a decision in your favor. Hey, asem na mu odu lawyer Eunice. Ya can say kama but about implementation na ato ya adwendwen because all the scenarios I want me na can 100% guarantee tell you say nkrofo are going through the same thing. Omo go nkrofo go through and kasa be it domestic be it with jame ho be it ya can say me huni biom be it say afede yen to maintain biom to divorce me say nkrofo going through all this na ato ma adwendwen e ya na ehu aba say me de menye ne kakra obi call domestic abuse mo and so enam dachi ne nkrata na opese renew based on the pakọ ne tenant no ye ne no de maintenance wo saa na nkakra afie no be wudi be wusisi a na metumi akọ renew and so na wuwu enti we are betre ye be take it from first one domestic me de be sha ase wo ho say me ho ka 40 na it doesn't really matter the year say I will explain it no mene na atena the moment I call it domestic abuse no na menya ho evidence e de kyerɛ sɛ ampa osimesi amene ne betena yi
say ni na ɔde yɛ me ne nyinaa kyerɛ doctors report mbia na social workers for koraa bim anaasɛ police koraa bim wonya saa evidence ne nyinaa mesrɛ mo ma mo nkotwa ntoro ma mo nkɔ fake anything because things like this they really investigate it first ansa na ɔmo ato ho anamo nti mo obiara nkɔ fake wonim sɛ ɔmbo wɔn nkɔka sɛ ɔbo na wa mpra wo no anka sɛ ɔno no we proud mesrɛ mo it should be real natural mmarima bi wɔ hɔ a saa mmaa bi wɔ hɔ a saa mmaa koraa bi wɔ hɔ mo abuse ɔmo kunu no ɛdɔɔso nanso ɛfɛre nti na ɔmo de hyɛ ɔmo ho ɔmo mmarima ego nti osoro sɛ anaa ehu bɛka ne sɛ anaa n'ani bɛwu sɛ ɔbɛkɔ akɔka sɛ ne yere koraa abo no anaa ne yere bo no anaa ne yere but when it comes to domestic abuse na yɛwɔ nneɛma bebree underneath wɔn emotional adeɛ wɔ hɔ sɛ ɔnua aduane ma o de bi akora no kora ka ho sɛ bi mpɛ mu ɔsɛ ɔno nna ne ade ne nyinaa yɛ abuse so ɔho can neglect sɛ nneɛma nketenkete nti no sɛ wokɔ mu biribi saa na bɔ mmɔden na nya evidence a ɛkyerɛ na bɔ mmɔden a nafa ka ho nafa kɔyɛ nti Lawyer Eunice yɛhwɛ timing no wɔ domestic abuse no me wɔ ha na me kunu ɔyɛ yiyuni wabɛfa me kama efiri Ghana de aba afei yɛbaeɛ a ɔbaa Ghana deɛ like ne yere dada anaa onimi dada ɔsɛ ɔwaware me dadaada na mmom mete Ghana afei na meba bɛka ne ho nti mabɛka ne ho mebɛka ne ho a ndi 1 year na wahyɛ aseɛ even ndi 3 months because ɔse mebɛduuɛ no sɛnea odi kan ho me na ɔbɛware me ne mebaeɛ mmere bɛtɔ mu maaeɛ no masesa afei mebaeɛ nso so bɛn bi a mebɛyi yi na di na wɔtwe ne mmienu na wɔtwe mmiɛnsa no ne nsa sisi fam sɛ ayɛ ne ya sɛ wabɛware me nti ɛneɛ sɛ wobɛdi m'ani ani nti wohwɛ mu a ware a mebɛka me ho kafo yi endu 4 months endu 3 months mpo nso wahyɛ da yɛ me ayakakadeɛ paa ma afi m'ani ase ma one opia me makɔtɔ for me ko GP kan so by accident me kunu pia me embia na ne nda hɔ ɛna ɔyɛɛyɛ second wakɔbo aba ɔse kyenkyena akyi ɔne mmɛda me se wabo nti me mpene na wabo me ɛno nso na makɔ GP menya evidence wɔ hɔ afei nso deɛ me bɛɛ fie no wato prom sɛ makɔkyɛ me ne ɔbɛrima bi akɔkasa nti me se nsɛm wei a meke nkurɔfoɔ afem na ne nyinaa menya yɛware na mebɛka ne ho no aware ne yɛ akyɛ ba mebɛka ne ho wɔ kurom ha no endi busom nsia still a metumi agyina so any few evidence amagada no ɛde akɔma efikɛse mu sɛ boy ɔbɛrima abrante a mebɛka ne ho a menim sɛ yɛbɛtena asomdwe mu 3 days pa me ne bɛtena yi nsoɔhyɛ bi a ma bɛtɔ mu yi mentumi ntene mu ama yɛyi nsoɔhyɛ ne nsi gya so nti mete me ho wobɛtumi de search period 3 months pɛ no ɛde ayɛ application ma yɛ ama indefinite anaa then ne bɛtumi si sɛ wowɔ such a situation mu a Okay, in regards to Obia, yɛnka ne sɛ ne kunu ayɛ na yaka de te sɛ sɛ ya wakyerɛkyerɛ mu no na ɔhwɛ the way a ɔbɛtumi move forward. Most times, no, to tell you the truth, ɔmo ba ɔmo nim krampo sɛ ɛsɛ ɔmo hwehwɛ a lawyer ni. Nti most times they will be talking to people. And I say, sɛ ɔmo kɔ GP a ɔmo ne GP no ɛna ɛbɛkasa. And most of the time, ebi mu krampo soro sɛ ɔmo bɛkɔ GP because yes, because sometimes nipa korɔ no a ɔne na abɛtena no ɔmɔnita no nti ɔsɛ mempie me lɔke door no metu key no akɔ nti meba a na wetumi ayɛ round nti sɛ yɛ shopping a me ankasa mɛyɛ me shopping bi a wobɛhia a me ankasa mɛyɛ nti wode tena fie na hwɛ fie nti most of the time sɛ ɛba ne saa you are hardly talking to anybody nti within that period of time it's not likely say you'll be able to even get that help that or support you need because 3 months is such a short period and being realistic and as a reasonable no in situations like this most of the time no people don't even go for help until far later on in that scenario usually I would say
sɛ ɛyɛ ade a mobɛtumi akɔ GP di a ɛndeɛ kɔhu GP ka kyerɛ no sɛ ebia wo ne akwadaa no ɛrekɔ GP anaasɛ ɛyɛ wo nko ankora mpo a meti pan mepɛ sɛ mekɔhu GP Sa. nti patro wobɛtumi ama me kwan na makɔhu GP a some GPs open over the weekend as well nti if Yeah. you have something like that it's good anaasɛ wofrɛ 111 now complaining about a pain in your body anaasɛ biribi saa wombɛma wo appointment nti it's also good to see your GP in regards to things like this. Sɛ yɛ ade a nipa korɔ no ɛde ne nsa aka wo wabɔ wo di a then I would say sɛ ɛndeɛ patro kɔhu police sɛ Yeah. wontumi mfrɛ police ma no koraa mpo a kɔ police station na kɔ report it. Kɔ police station patro bebree report say ni say ɛna esi na nipa korɔ wei hwɛ nneɛma a ɔde ayɛ me na Yeah. ne ɛntena ne fie hɔnom biom. Usually the police will also direct you to third party agencies like Women's Refuge or other charities a wɔboa nkurɔfoɔ go through domestic abuse. Yeah. And also ɛwɔ hɔ saa. And if it's a thing where the pain or the hurt was done immediately, na odwane afifie na wako police station no, they would assist you to go back to the premises and to collect your things. And on one share baby ama wada for the day and I say for that week, no, because ɛnyɛ ade a wobɛtumi ne saa nipa no atena efie hɔ no. Sa. And it's important say as long as you are able to report it whether to GP and answer to police or to a third party agency to say Women's Refuge there, then at least be able to get some evidence to show say ampa say ni say ena nipa krono or there yami into me per se at least motumi yɛ bibi about it. And usually domestic abuse is not a one-off because Yes. usually that is something that they keep doing. Repeating. Yes. A consistent behavior. It is something that they consistently do. In see, no, you would have scenarios of them consistently doing something that will undermine you and I say cohesive and controlling behavior no is something that they are consistently doing. It's not just something which is one of into Bibisa no, you will be able to tell your story if you can show it over a period of time rather than just 3 months. Into okay say, oh me wɔ hɔ na me kunu bɔ ɔma so. Okay, has he done it before? Has he done other things that you can say Yes. would have led to him slapping you? They want to see there has been some sort of consistency. Before. Then they can say, oh, okay, nipa we in the into we have to take this matter seriously. Into Yes. saying, okay, you know, social services may become involved, especially if they are children. Children will just open their mouth and just say everything. Into if they see a pattern of behavior, then they will go ahead and say then nipa we no and it's na and see they want to see that this is something that has been consistent and therefore because of that Ninti, you are reporting that it is an issue and you want to leave our arena and answer we want to leave that relationship and see yes that is that in regards to domestic abuse and see as much as possible if you are able to tell your story and you are able to collect the relevant evidence na almost to me I who baby. Okay. Enti medase na kyerɛ sɛ nneɛma na wa explain akyerɛ ne nyinaa no it should be based on evidence. Na untumi fa wano kɛkɛ enkoka why you want to retain your rights or sɛ wunya a bit of evidence a ɛkyerɛ. Enti no foto kakra ɛwɔ ha nso dodoɔ na sɛ ɔne ne kunu ne separate anaa ne yere ne separate na ɛkɔba ne sɛ kasakasa na ɛba ɔmo ntɛm a sɛ ɔpɛ document efiri ne kunu ne hɔ anaa ne yere ne hɔ ɛde abaake ne deɛ ne de ayɛ application a dodoɔ na akɔyɛ kasakasa nti ɔhɔ no okyerɛ bibi mu kakra but for the benefit of those who just join us na mehu sɛ nipa kakra ajoin ne asisi ano mesrɛ
Se eba ne saa na it could be say ebia menyanya 5 years no into no me ankasa me ntumi return it. Ti say me based on me kunu ne so na me dey return me right no. Into no documents, majority of the documents no so be free or no ne ho me kunu na me yere ne ho and na me the account until Eunice so ye kwa chiki tsue bia se ba Mm. ne saa na me ntumi me nsa enka saa document ya ɛwɔ sɛ menya free me kunu yi hɔ na memfa nka me deɛ ho na me return me right na ɛdeɛ mpɔtee na metumi ayɛ because dodoɔ na sɛ kɔyɛ no sa ɛba I mean the sa note bi na ɔmo de ɛndi a it's really difficult getting hold of them to give you their documentation apart from nyansafoɔ na beginning of aware na ɛmo ɔdɛ ne ade no ebi mo tumi copy most of their documents down nti ɛhɔ nso mɛsan bisa ho asɛm saa yɛn biara watumi akɔpi bi na egu hɔ tete moatena ansa na ɔmo kɔ na woyi those documents na is it acceptable wayɛ photocopies is it acceptable ɛna afei nso third one sɛ kɔba ne sɛm bi a metumi anya me kunu passport nanso menya original menya photocopy time a edu sɛ mekɔ akɔ gain me right retain me right application no na saa passport na me nya copy no passport na expire ne nyinaa no ɛyɛ situation that to me happen is it possible I can still stand on this photocopier copy documentation na me de akɔ anaasɛ ɛntumi nyɛ mebisa nsɛm bebree but me sɛ wobɛ summarize no ama me one answer ɛti no patwa me tie o. Pastor, yo, we say na, and Okay. so in regards to Obia, for instance, Mhm. or finding it difficult to get documentation, and Mm. yeah, can I say, or person retaining the rights, let's say Mhm. as Obia wire divorce, Mhm. usually. For Obia ne kunu anaasɛ ne yere free mu deɛ ɛno ne Mm. sɛ wokɔgye death certificate nti Mhm. that one is simple enough. Simple. Mm. Yes. But Obia, for instance, Abia, Omontematite, it wasn't Mhm. amicable. And see, because of the way omo person omo jaya ware nti, enye ade a obetumi akyerɛ sɛ omo tena UK Chrome have for at least 1 year. And see, usually you have to show said now worry for at least 3 years. It's say Mm. worry for at least 3 years there. At least move to me actually say mummy no mutna UK Chrome have for at least 1 year. And see, sometimes because of the way Yamatia no, Abia now want to me provide the documents to show say mutibo for at least that 1 year period and sana Abia divorce no ebesha say and I say mutna 1 year and I'm to say into mutna separate places and sana Abia 2 years later and I say 3 years later, we dream who say okay, the way I am kono me person me the divorce. Into months na for that period of time ansa na wobɛyɛ divorce no krampo into mo be separate no ɛna ɛba a wadwem sɛ ɛyɛ sɛ metumi kyerɛ sɛ me ne nipa wei yɛtena at least 1 year ansa na yɛntɛm ɛɛtete most times like I said say wode firi Ghana ɛna wode 6 months ne baayɛ a they know say nipa no otumi yɛ ma wo ansa na woba kurom ha nti ɛno no saa no wowɔ some evidence to show say at least na ɛyɛ wo kunu no ɛna ɛtumi yɛ ma wo and most of the time sɛ ɛyɛ pre-settled status na woyɛɛ wɔ kurom ha nso so a there will be evidence to show say na mote together ansa na moyɛ saa pre-settled status because usually they will expect say so Mm. to make sure baby within that 6 month period ansa na woyɛ saa pre-settled status say wo ne wo kunu no mote bom into proof of address for the last 6 months for you and then for unknown so into someone to the same address it means that usually that person and our EU national would have already submitted some sort of documentation to show say they also live at the same address. Into Bibi Sano, there will definitely be some sort of evidence to show say I na yetibum and sana me back to this point. If for any reason only copy of any of the documentations to show say namutibuma
obviously they will understand say because of the way the relationship ended into enya ade a obenya hwe nti eno no sa no the only thing you have is an expired copy of abia nipa no chrono Mm, ne passport abia ne Home Office reference number, almost friend a unique application number for EU mm, settlement scheme no a status confirmation letter. I almost send it to Nipacron in the email. In say mm, no say oh no they can look at that reference number to say okay Nipacron way ABI wire pre-settled EU Nipa way wire pre-settled and I say settle status ever chrome her in say no sano because of n'asetena na yɛhu wɔ kurom ha no, na yɛnim sɛ ɔte kurom ha a ɔte address wei so nti biribi saa no they can obviously do their own background check anyway in regards to saa reference number na wama so that you can say okay menni hwee but deɛ mewɔ no ɛyɛ saa reference number wei nti because mewɔ saa reference number wei no nti mepɛ sɛ metumi kyerɛ sɛ due to our yɛn nti yɛntumi anya documentations bia they would definitely go ahead and then grant you your retained rights because almost system no would tell them evidence na sa EU nimpa no ɔde bɛyɛ ansa na ɔmo ma no sa pre-settled anaasɛ saa settled status no nti at least if you are able to provide that reference number ɛno no ɔmo de bɛhwɛ na ɔmo ayɛ bibia kama ama wo. Nti I know say sometimes getting evidence can be difficult, but at least with the reference number in you can be rest assured said they will also do their own background checks and then try and let you have will settled and answer will settle status. So 5 years soon, yeah, they can mm, go ahead and give you settled status in the another 5 years on top of the 5 years now one. But so five mm, years also from the time I'm worry and answer from the time now Ube drew Chrome hard yeah, then you can make the application for settled status. Now I share with documents nibium now they will settle status no amount. mm, In see as much as possible no if you have the reference number that should be good to go ahead with the application. mm. Yo, Lawyer Eunice, ɛyɛ yɛakyekye mu ara ma mehu nti no sɛnea ɛte biara kwan wɔ ho. Na mmom sɛ wotie yɛn sisi a no ɛba ne sɛ asɛm a yɛreka nyinaa ɛkyerɛ w'adwene so a lawyers wɔ hɔ. They can support you, they can help you, they can do your application for you a ɛbɛyɛ successful based on the ɔmo knowledge a ɔmo wɔ ne sɛnea ɔmo bɛfa na ɔmo ayɛ application. Nti don't hesitate koraa. Bɔ mmɔden ara if you see yourself or you fall within these categories a yɛkeka yi a woyɛ victim anaasɛ ɛnyɛ victim asa ba wowɔ saa situation mu a bɔ mmɔden akɔ ho BWF solicitors foɔ na yɛnyɛ ne ntɛmntɛm ɛmfa mma wo. Lainis, sɛsi ɛm sɛ baabi a yɛdu no mɛhyɛ da ebie telephone lines no ama dodoɔ no a ɔmo nso ɔmo pɛ sɛ ɔmo bisa question. Mehu sɛ ebi mo koraa de ɔmo questions amane me dada nti no yɛbɛhwɛ na yɛayɛ such questions no ntɛmntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a we can go on. Nti no maybe a telephone lines now if you are watching us and you want to make a call, the numbers to call is 0208 123 1016 and I say 073 9920 8468. Obetumi afrɛ these numbers no. Near what can no ɛno yɛ voice note ɛyɛ WhatsApp number a wobɛtumi agya voice note nko a ɛyɛ 075 966 20154 wofra wo message wode voice note ne ba a mɛbɔ de ama wo na yɛakɔ yɛnim na mewɔ first question wɔ ha a ɔde ama nipa motwɛw sɛ ɛyɛ a na montie mowɔ Facebook ne so anaa YouTube ne so a you can send your questions there wo sɛ ne brɛ me nso a ɛnyɛ hwee mɛtumi akan de ama wo because ɛtɔ de bi a na messages na menya per minute na ɛdɔɔso na akɔhyɛ ekyikyikyikyi na mehu ne ntɛm enti no yɛnhwɛ yɛn first question ɔse mebo ɔse ɔpɛ sɛ ɔrenew ne nkrataa
na ɔwɔ 2.5 ɔsan akɔ akɔgye 2.5 na nkrataa no bɛwu December 25th. Ɔsɛ December 25th day ne pɛpɛɛpɛ na ɛbɛwu. Nti obisa sɛ how soon can he ɔntwɛn 28 days na anaasɛ ɔbɛtumi de atom sesi a na wakɔ akɔyɛ ne renewal no. Ne first question in Lawyer Eunice. One can roots now also, but I hope Ah. I'm going to have to assume. Say, I'm through. We just say I have 2.5. Or kwakoji 2.5 bio. Yeah. Na ebewu Oh, ebewu okay. e ka ne say 25th December no day no na ebewu. Nti obisa say opese renew a Okay. obey den a renew na like onim say 28 Yeah. days bi Yeah. wo but obisa say obetumi aye ne ntem earlier than 28 days na. Okay. Okay. And see, if it's a family root application, whether it's parents or partner, Mhm. so unim say wasitna no ebewu Mhm. usually they'll tell you at least 28 days before it expires until you Mm. can even do it before the 28 days. And Mm. see, if you are doing it as a parent, you have to make sure say documentations nature say oh that's all share akolano, Mm. GP letter, school letter, birth certificate, copy of Mm. akolane passport, supporting letter from akolane mame if you're a Mm. father, or if you're a mother looking after the child, just the school letter or the GP letter no will do. And then you also have to be able to make the application within that time before our nkrata no ebewu. I know say most of the time no say sikeni fee people will do like a fee waiver application into say wo pese woyɛ fee waiver and sana why application for nkrata no there, then you should do that in advance, way in advance before nkrata no so ebewu. Into at least if you want to do a fee waiver, I would say do it at least 2 or 3 months before our no ewo. Mm. So that at least you get a response in time before um Mm. obey your application no. Mm. Into depending on whether he's on the parents route or Mm. partner route, Mhm. uh, definitely no, it's an automated application no, within 28 days before Nenkrata no ebewu na at least omo ne asetena no ama no within the 6 month period. It is say almost say 6 to 12 months into Mhm. yɛhyɛ no nso na yɛankɔ tietia ɔmo nan so because ebi a 6 months na du ade nti na momfa mbaeɛ ɔmo sɛ 6 to 12 months nti na Mm. yɛama ɔmo mbrɛ kakra na ɔmɛtumi amake Mm. decision no. Okay. Mate hɔ na aseɛ nti na otie mi a mesrɛ wo sɛ yɛka 28 days before na ɛyɛ a na nkurɔfoɔ yɛ confused o lawyer Eunice 28 days before your expiration date nti no memfa ne sɛ me document na ɛbɛwu on the 30th so nti sɛ 28 days to 30th no na ɛkyerɛ sɛ on the 2nd I must submit my application saa na ɛteɛ Nti ɔmo ka within 28 days a within ne within kyerɛ sɛ Mhm. you have up until the time before Nkata Bewu. Okay. If it's going to expire on the 30th, you Mhm. have within that period of time to make the Okay. application before the 30th of November. Ebewu. Yeah. Brɔfo odu. Nti ɛyɛ a na ɛpɛ sɛ yɛte ase sɛ na yɛnim no no. Na dodoɔ no ɛnhyɛ aseɛ. And so, yes, Yeah. on to me nkɔyɛ to. Okay, may I have another two questions here na menkan. Hey, ɛne de mo ma me brɔfo tu ma me nom tea o mesrɛ mo. I say accommodation requirement for 20 years rule. Nti no menkan yɛ. I say if landlord writes letter to support illegal migrant in the application for private life 20 years, is it likely that Home Office will turn around to prosecute him for accommodating illegal migrants for free in his application? What documents can landlord use to support applicants as accommodation evidence? Okay. Question. Nti sɛ nipa kɔ no ɛma nipa dying for free there, they shouldn't prosecute them because uh, most landlord do it for economic reasons. They want uh, money. And see uh, if the person is not charging you, then they are uh, not gaining any financial um
should I Yeah. say, benefit from it. In say, Mm. no, no, sir, no, they would not prosecute that person because or their Mm. amount or their child. In Okay. say, it is not likely that that person will No be prosecute, prosecuted but or anything of that sort will happen to that person because okay. they're But doing it out of goodwill. Yeah. okay. But then the landlord still needs to give evidence that he or she accommodating this person Yeah, that's your actual letter to on say free. that yes, I Mm. am Mama Nipakrowe and Uh-huh. them what's him Uh-huh. since 2010 what's name Uh-huh. Musa for free in see Uh-huh. ebia minim ne mami ana minim ne busuafo Okay. Africa na nsa na oba krom ha Mhm. oye busu ni papa in see me so Mm. me try supporting the application. It can be Mhm. done very easily. The only Okay. issue is if it's coming from estate agents. Estate agents are my almost this. So that's ɛno when they deɛ will. ɛbɛha adwene. But talking of estate agent, let me extend the question a bit. Sɛ mema gye dan wɔ estate agent hɔ, na mema rent na mama obi abɛtena me nkyɛn a, then I will be the landlord for the person I'm accommodating, and now still a estate agent no, na ɛyɛ landlord. Ɔhɔ no. See, usually with estate agents, they will give you a property tenancy. Into say, Mhm. ebia, almost the tenancy now as Mm. almost tenants. Now Mhm. almost say you are living at this property, and Yes, this property takes a rental of let's say £1,000 a month. that's And correct. you are supposed to pay that £1,000 a month to Mhm. us. Mm. Now, when you are down for, and also crash and Mhm. also Abet now honum, Mhm. but you are not taking anything from Sa Yes. immigrants, Yes. no. Mhm. As Mhm. long as you are not taking anything from Mhm. the Mhm. pakono, then that person is a lodger. Internal, you will just have to put in a letter form that, oh, assume a see we Mm. chain, what's not chain for the past 3 years. Okay. And Okay. because minim ninsi, mama na betna me hanum, but Mm. genetry into and Mm. one no say me supporting the application na mo to me aman Mm. and na ɔde tena kurom ha na ɔno nso kɔpɛ ɔno akasa ne dan. Mm. Ɔhɔ no ɛyɛ pa sɛ wɔakyekye mu because nkurɔfoɔ bebree a wɔtete council houses mu na Yeah. ɛba ne sɛ obi wɔ hɔ na ɔse ɔma ne letter sɛ ɔte hɔ a lawyer Eunice ɛyɛ a na ɛyɛ awerɛhoɔ o. Yeah. Ɔmo sɛ memma wo mentumi mfa mma wo because council no bɛhu sɛ magye wo atena ha ne adeade ɛdɔɔso. Mm. Ɛdɔɔso ama wo sɛ obi ɛka no nkwa wɔtumi anya biribiara ka accommodation pa a yɛbɛprove no ne fie ne fiewura na ɔne ne te hɔ no ɔbɛka sɛ ɔntumi mfa mma. Meanwhile nso no woa na wopenee so wonim sɛ ɛbɛkyew in the first place ɛna wopenee so sɛ bɛtena me nkyɛn ɔma wo ntekwa ntekwa wogye so ɛba ne sɛ wobɛboa no a wosi boi council bɛhu nti no memboa ɛtɔre bi a na ayɛ adwendwen nti no if they can only say ɔtɔ ɔlɔgye wɔ me hɔ for the past way adeɛ anokorɛ sɛ ɔlɔgye Yeah. wɔ ɛnsɛ hwee anaa still a council bɛba bɛha wo sɛ adɛn no one report sɛ they lodge from you ɛyɛ ana ɔhɔ no No. deɛ As ɛkyerɛ long sɛ as you're paying their rent, they are not really exactly. concerned. Oh, ɛno ne ade no. Yɛnhwɛ next question. I'll say, please, I'm applying for e-visa for my child. The child's correct name is Ranford Smith, hyphenated. On the BRP card, it is correct. But during scanning of the card, the name popped up as Ranford Smith, no hyphen. Now, the BRP card did not appear in the UKVI account, so I can add passport. No link to upload passport. BRP card itself didn't appear. What should I do, please? Also, the child's face could not scan. Too many pimples recently. What can I do? With the Pachama Masre. Oh, and Okay. lioness, the situation you're bad. Oh, If Kafra. I understand that question right, Mm, with your e-visa no, mm, ebia or the BRP no na or the chassis into ebia or scanne yeah. BRP card no. But Uh, while logging into e-visa no when who BRP card no so. mm. Um usually the Mhm. fact that you are even signing in with the BRP card shows that
they have registered the BRP card, because Mhm. otherwise, on to me and logging in, because they Mm. would usually take the Yeah. details of that BRP card in Yeah. order for you to Okay. log Mm. in. And see, So, that in itself shows that it mhm. has recorded your BRP card. And then Mhm. in terms of the e-visa, no, the e-visa usually will ask for a photograph. And see, Mhm. if it didn't go through, they will Mhm. ask for you to send them a photograph Photo. again, Okay. Mm. because here say will picture no ebechre. That is how Mhm. they knew that it is you. It's you. Yeah. Mhm. They will picture now and share, then maybe they will ask for you to send a photograph again, send your own way to Mm. me, upload it to our account, no. So Mhm. the photograph is needed, and then once the photograph is there, it Mhm. shows who you are, and then it also goes on to show what it's nano. Abia, I have limited leave to remain as a dependent of a student. And I say I am the spouse of a British national, so I have leave to remain as a spouse Mhm. under the immigration rules. It will show what you have, and then it will show up until the date is valid too. So ABR, the valid date is up to Mhm. January 2025, and the version will say valid up Mm. until January 2025. Mm. But on say we no see na in show na face or see on your funny passport no link to upload passport BRP itself didn't appear what hint no BRP no terms or logging or into the account no BRP card or see I now the BRP card did not appear in the account so not just way to me I log in on I can add passport but passport no so am ne link nti na obisa ne ɔsɛ ɔyɛ no yo child face no so could not scan to nti no ɛno ɛyɛ asɛm o It means lawyer that Eunice ama wo answer yeah, ɛhɛn wama wo yeah. answer but sɛ wotie yɛn a divine wotie yɛn a sɛ wohwɛ na ɛyɛ ayɛ burdensome ade ama wo de a bɔ mmɔden ana fa document no nyinaa menim sɛ e-visa yɛ straightforward to do but ɛtɔ da bi a complications bi say no you don't want to miss it. Wopɛ sɛ ɔyɛ biribiara correct. Na nso ɛkyerɛw so a, bɔ mmɔden a fa kɔ na ɔmo nhwɛ ma why. Nti no, sorry mede sorry. Mede ɛno besi hɔ na telephone numbers to call again 0208 123 1016 and I say 07399208 wofrɛ na wonya a ɛm sɛ ɛnɔpɛ yɛ testy producer sɛ yɛ testy phone lines no nti no ebi wɔ hɔ a sɛ yɛanhwɛ no yie a maybe they might be calling and then we are not getting the response from here but obi mfrɛ na yɛhu ɛno nso sɛ ɛyɛ adwuma na afei wo questions no nso mbɛtumi ɛde aba yo Eloa Eunice obi nso sei yɛwo no wɔ ha but wɔntena kurom ha for long time ɔwɔ British birth certificate sɛsi ɔte outside London ɔte outside UK ɔpɛ sɛ apply for British passport but ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ overseas application ne bi obetumi ama yɛayɛ wɔ ha na yɛde abrɛ no na ɔde etu kwan aba anaasɛ ɛntumi nyɛ yie sa te sɛ ɔyɛ overseas hwan application ne bia. Okay, usually say unti UK Chrome ha na wote amanone na o did say ubetumi aye British passport, because ABA wo papa na say wo mama no me Mm, British and no more wo dia. You mm, can go ahead and let a lawyer from the UK start the process on your behalf. mhm, Into and no sano, they will be making the application for a British overseas passport, because we won't see UK Chrome ha. Into mm, usually the application process will ask for who address, and the address maybe I would say no will be put mhm, on the application, and mm, all the other evidence that you have provided will be sent with sa application no. Into mm, say when it say wo application now wo you know mhm, almost the wo British passports no
Emma Ghana there, then it's because they know say you don't live here in the UK. It's Mm, the same, it will be the same process of them sending you your documentation in Ghana. And with almost all applications in the UK, no, mhm, so you mhm, would definitely have to go and have your fingerprints enrolled. And mhm, I'll travel photo so into mm. so they know say nipa wei asomasi wei ɛna yɛgye passport no ama Ɛde no ama no. Mm, yes. mm, So whether it started from the UK or it started from Ghana, it's mhm, going to end up with you receiving a passport no ɛwɔ mm, Ghana. Yeah. mm, mm. I see. So it's not done. Sɛ wote hɔ na wosi yɛnyɛ wɔ ha na yɛmfa mbrɛ o. Ɛbɛha adwen. Ɛyɛ nti no yɛbɛhwɛ ɛno. Numbers again to call 0208123116 anaasɛ 073 9920 8468. Wobɛtumi ɛde aba na wobɛtumi nso agya voice note on okay ɛnɛ yɛnya voice note yet nti no 075. Yenya question back why so say please good morning Theophilus. Yeah, so I say I want to know how to go about adopting a 16-year who lost his both parents and is my family member. How can I adopt and bring him? Adoption I know. yes. I know. Say you say you boy you for, and that is a good thing. I think Mm, say the fact that we even have that compassion to be able mm, to say because nipa way akola way air brain into me person means to me yeah bibi na at least na some jono kakra, and mm, it's perfectly well and good. And mm, most of the time, no, say also person will go through adoption, and yeah, so also make sure say okay, UK government assume me nua ebi a ɔbaa wefiri mu ɛna ne mm, papa nso oni hɔ ɔnhwɛ akwadaa no but um, time a me sister wɔ hɔ no koraa mpo me na merehwɛ akwadaa yi ɛna mm, sisi a wefiri mu nti meda yeah. so ɛrehwɛ akwadaa yi nti mepɛ sɛ Mm, mekɔ adopt no wobɛma mm, wo councilfoɔ ehu sɛ sei ne sei na ɛrekɔ na wopɛ sɛ wo adopt mm, akwadaa yi mm, wokɔ Ghana nso so a you also have social services and access social welfare for. Into social welfare for no have to do their own assessment on the child, and then they mm, also have to do an assessment on wow also person akwala no ever join no or UK Chrome ha. And so they mm, will also do their own assessments and put their reports together. And then mm, of course it will have to go through the relevant departments in Ghana before high court no nso ɛbɛma wo saa order sɛ afei deɛ yɛde adoption order na ɛma wo because mm, mm, ebi a awofoɔ no efiri mu ɛna baako no deɛ ɔne akwadaa n'abrabɔ mu koraa nti mm, sɛ wo na wohwɛ akwadaa yi di a ɛndeɛ yɛma wo saa order wei sɛnea wo nso wobɛfa akwadaa yi as wankasa wo ba and the okay. process is quite long. It's not just Mm, maybe a 2 months, 3 months. Sometimes it can even mm, be for mm. 2 years. You Yes, have yeah. to be prepared to take that whole process on. Senya, and some do it she sometime later. But of Mm, course, if you are looking to adopt this child and you're willing, then mm. it's a process Amen. you can go through. Yeah. Yes, I was say we go through. What adoption dear what, but Uncle Ben ye expect enti no obetumi aboa wo ama waye. So what we sita say opese wo ye dia obetumi aye na mom the evidence you have to know say obenya na it takes longer like lawyer Uni said no enye 2 days asem benya abotre na wayɛ yo yɛnya yɛmfa yɛ last question wɔ ha na afei yɛn invite yɛn nuaba lawyer Annie Ekufie Akoto na ɔmfa English version of today's program no mbrɛ
Hello, good morning. Okay, so we did Emanuela, and I want to know the student visa. So I'm on the student visa right now. I'm ready to September. I'm supposed to do my um, postgraduate. Mhm. I'm supposed to do my postgraduate. Maybe student visa I'm doing in January. Mhm. Yeah. So I wanted to know, like, with the postgraduate, what document do I need Mhm. to do the renewal? Do they I'm making my bank statements, BMA and something. I want to know how the process of applying for the postgraduate visa is. Yeah, thank you. Okay. Let me reduce. Leonis, did you hear the message? I think say she was asking about how Mhm. to switch to the postgraduate route. I Exactly. Exactly. uh-huh. Okay. In regards to Obia or Chrome had that na Mhm. ebi anasitna ebi, but in Mhm. this case, no, when you course for person or yeah, she wants Mhm. to be able to switch to the post Mhm. graduate route. It Mhm. depends. Obviously, say idea so yeah, sir, graduate route because it will only course there. Then Mhm. to show say yeah, because with to me, I am successful with the degree and answer with the course now or yeah, you need to Mhm. or core 2 years graduate route no so. Mhm. Into or no specify so or yeah postgraduate. Since postgraduate means say ABA or yeah masters and answer or yeah another degree and also a PhD. Those are what I know as postgraduate courses. Into say when you school and say institution be a omobema ne cast ne dia, then usually she would have to show say when you cast ne be and Mhm. they obviously would go ahead home office for no ever share documentation usually say now Hanum as a student they don't pay so much attention to the financial documents, but it is always good to provide financial documents for them to know say ampa ube to me it's your fees for the postgraduate course which you are on at the moment. Into a no sano you go ahead and then make the application and sana won crack Mhm. no ewu na to me at the new extension no amount. Okay. Yeah, and to many about Okaye, Major Sawanya, one yamu intiasia yen so our lines are that you can always call the office, they can give you a further explanation. As I said, postgraduate now quite two things. Either say Ubedis are 2 years now, right? And now say Ube continue your education by applying for cars maybe say two things. Yes, into the graduate Uh-huh. route will give you the 2 years, and then the postgraduate means that oh, Mhm. koya another course apart from the course that you made before. Into Mhm. the next Mm, year, then you will be applying for another mm, extension as a student. extension. Yeah. Okay. Yo, ne nyinaa ɛda hɔ. Yɛbɛ invite lawyer Eunice Midas, mɛ invite lawyer Annie na ɔmfa the English aspect of it no ɛmbɛto dwa ɛma yɛn na afei de yɛnsɔ yɛn aso na yɛnkɔ. Ti amema wakɔ aba lawyer Annie if you are there. Very special morning to you. Good Let's hear from morning. Good morning, Lady Maniati. Good morning, Lawyer Eunice, and all our viewers. Happy Friday. I hope you're all well. So, the topic for today was: can I retain my rights under the EU settlement scheme if my spouse and I are no longer together? So, when we talk about rights of residence or retaining your rights of residence, what does that mean? So, a retention right of residency is when a person who previously had a right to be in the UK is permitted to continue to stay in the UK, although their circumstances have changed. So, for example, a lady was married to her husband, and her husband has unfortunately passed away, or he has left the UK, or their relationship has broken away. So, when someone applies for retention of their right to reside in the UK, that is what that means. So, it allows them to continue to live
in the UK, although their circumstances have changed. So today we looked at the different circumstances in which someone can make such an application. So the first scenario that we looked at is when, for example, based on a family member of an EU national. So let's say a spouse, as I said, a lady is married to an EU national. Let's say he is from Germany, Italy, Spain. Um, how would someone go about doing that? So, first of all, the requirement would be that the EU national must have lived in the UK before the 31st of December 2020, and the applicant would have to show that they lived with their partner, with their spouse or durable partner for at least 1 year. So, in terms of evidence, you would provide any type of official correspondence to prove that you live with them. So any type of documents that would link you and your spouse to the same address, whether that's bank statements, since bank statements would bear your address, or if it's a tenancy agreement, utility bills, pay slips. So any just official correspondence that would link you to the same address, that would suffice. And once you're able to do that, you can retain your rights. The second scenario that we looked at today is when, for example, a child and a mother, they are in the UK on the basis of their relationship with, let's say, a father or spouse again, and the father now wants to leave the UK because, let's say, he's fed up of the relationship. Let's say the father is from Italy or Spain and he just wants to go back to either Italy or Spain. What can be done? Again, the mother and the child, they can put in an application, they can retain their right to remain in the UK. And if, for example, the parents have divorced, how would you go about doing that? So you would have to prove that your marriage to your spouse lasted for at least 3 years. And then you have to again prove that you lived together for at least 1 year. So you would provide again official correspondence that link you to the same address. And if you were married to someone and let's say they were violent towards you, you experience domestic abuse, you can rely on that as well. So you don't have to actually stay in the relationship just because your stay in the UK is based on your partner. So if you are a victim of domestic abuse, you can rely on that. And as we all know, domestic abuse can come in different forms, whether it's physical, sexual, or verbal abuse. So it's just very important that in terms of this, that you provide evidence to back up your case. So any type of evidence that you have would be helpful, whether it's any pictures that you have, any GP letters, or if you have been in touch with any type of organizations, for example, Women's Refugee, or if you have spoken to any church members or church leaders, they could write letters as well to help your case. Or if you one time experienced any type of abuse and then it was reported to the police and there's a police report, you can attach that as part of the application. If your spouse was kind of abused you on WhatsApp using, for example, insulting you, you can rely on all of that as well. If you have audio recordings, all of that would be very useful. So if you could gather all of that in support of the application, the more that you have, the better. And then when you submit the application and it's successful, you would be able to remain in the UK. You would be able to retain your right to remain in the UK, although your circumstance has changed. And then with time, after 5 years continuous residence in the UK, you would be able to apply for indefinite leave to remain. So that's just a quick summary for today. Thank you. You too, lawyer Annie Akufiesoa. Sorry if I always get your name wrong. Pacha no why.
Yo, say aha na edi dwumedi ni beba iri ye. Lawyer Eunice, who bibi odi beja ya ansa ya sorry akwana. I think say in regards to their your topic here can not there. Some people's eyes are now opening to the fact that okay, it's not just our rejayena with to me age now so Yeah. dear can me retain name and rights. In Mm. see when in our hobby so nipa kono ewu anase ofiri mu a me to me age now so anase nipa kono me ne no oba na ofiri from home person betina krom ha bioma and the fact that we're seated to be in the UK and not to Yeah. reside in the UK and also another Mm. way I made to me a faso. And now crumpled through domestic abuse, say I'm making Yeah. and also another way. It's Mm. at least Nkofreni BA in regards to all these other options they have in regards to retaining their rights. But So, in here immigration in some they be I know say most of the time immigration some na can home because I know na titire ha yɛnkɔ higher. ae but ɛyɛ immigration nkwa ɛna yɛyɛ ho adwuma Yeah. nti yɛ dealing with family issues as well so Mm. wokɔ through a child arrangement order Mm. anaasɛ a non-molestation or occupation order anaa divorce crampo so a Mm. ɛbɛtumi aboa wo yɛ dealing with also civil litigation matters in regards to Mm. ebi a one obi airtrain man so because ɔse I may say ne say wantua ne saa sika no but ntumi andeliver ɛno nso saa no nso yɛde ho adwuma yɛ panyin Mr. Bernard Owusu so ɛyɛ Mm. wills ɛne Mm. probate ho Yeah. adwuma nti sɛ wopɛ sɛ wobɛhu no na wotwerɛ wo will nso so a fa so Obeyama. ɔbɛyɛ ama wo kama Mm. nti nneɛma ɛwɔ hɔ a yɛyɛ nti at least sɛ mopɛ sɛ mo ne yɛn ɛdi nkitaho ɛfa any issues bi a mopɛ mu di a yɛn number no ɛwɔ ase ha yɛ a ɛyɛ 0208 493 Yeah. 7340 nti 0208 493 7340 yɛ office address no nso ɛwɔ hɔ because most of the time no ebi mo ɛmpɛ sɛ ɔmo bɛba face to face ebi mo nso pɛ sɛ ɔmo ba face to face because ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛw ɔmo documentation nneɛma a Answer. ɛwɔ hɔ a ɔmo de refuse ɔmo ne saa nkeka ho no nti sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ba office nso so a Yeah. yɛwɔ London yɛ address ɛwɔ ase yɛ a nti Mm-hmm. ɔmo frɛ na mo pɛ telephone consultation anaasɛ face to face appointment a Mm. yɛbɛtumi ebook nso ama wo. Yɛda mo nyinaa ase sɛ ɛndɛ de moabɛka yɛn nsa nyame nhyira mo nyinaa Yes, yeah, that's it. Papa say you turn safra the education abrɛ ya ma ya te ase. You for still that so we need that so. Ma wa be mu mbu yi visa mo nkɔ so ana mo ye yi visa no ansa na afina akɔ ewie ye nche bi ebewura December. February ye sha ase ya November ye sha ase na ye on the 8th. Me won pom si enye nnura na ye first. Ye se hwɛ. Onim ne ye kɔ. Na ye on the 8th. No just say mmerɛ no ɛntwɛn obia wɔ ade bi a yɛn sisi a ne tumi aboa wo day in and day out immigration home office they keep changing stuff nti no mɛntwɛn na changes na ɛbɛba no na afei na akɔyɛ den ama wo a abra wo ntumi nyɛ na afei wotwa wo ho biara ntwa abra a wowɔ mu yi a wɔ biribi yi a bɔ mmɔden anayɛ ne ntɛm na ɛnɛ nhyehyɛe no ɛmbi a ɛno bɛboa wo kyɛn ɔkyena deɛ meda mo nyinaa se mede ane manyɛti wohyia m baabiaa wofrɛ me manyɛti a megye wo so na sɛ dɛ ɛnɛ nso yɛbɛsa ɛhyia biom la Eunice yɛda ase have a great weekend and I'll see you soon mema mo nyinaa bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner.
Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.